Good day to all our wonderful followers. Nalbadi malam jilalong til mun rana nyang kone ki GAM-TV to yala kana nyang quick update ut sambale na. Nyin tembena milbe fintingang ati Gambia Bangkok. Anyway, ben the first story mbo bondla Watson Gambia wole leak later document do fintinde kununa adiyamona ta siya ba ke social media later rojum kamemfo wala nyinde ko about the office of the president office of the chief of staff itolle safero wala nyinin karo ke through minister of finance pour ka security official milialon ko yafo itata president Bama itata wal dandan Dakar Senegal pour ka medical check up la eko yafo nyin letter ko nyinin ka minister bul ko security official mili president Bama dandan Dakar pour ka medical check up la nyante jola padiamo min darfo Gambia ko do million saba anim feng. Alright, wala mun na four story ngabo to ngata kerfatu fane safero ke story do la min kita Sukuta-Salagi deputy mi fatu cham to sane maintenance fatu cham ya fo atele diam ta deputy bu nyati ni wala kala ni kuya nala ni toro itandi ni wati na physical plan be min ke kala mo la milbe sirin sallaji ke la korrat be te ngabo to na story do be je min kita pamon bojanda nyenen karo ka community na police wol ka politician ol dol protect sako mol mel yalan ko be NPP president barola mol la muyti aya fofang president barola mol beje mel yalan ko NPP ni watin ni keta president barola drive volti anala mol ko tan mi yalan ko dadun ta scandal o dole ko no police wol ye ban ka arrest pour ka kitindini aya fo wole be siri mbo fana sambala le nanne ngabo to ngata Alkamba Times wolle safero ke story dole mi yalan ko ya fo pasto dole bije mi yalan ko Ghanaian community milbe siring ati America Bangkok kan Texas ya fo wala lafta ala muso do futula anana ta chojo bara nata kalam da otumo lo kala muso ni yara fan amanke muso di bar kele mati e ka fami transgender wollen kelti mi yalan ko ke operate ka muso ya kela ko sunjoli kela ayatare kela mo e ko nyim pasto malum ko nyimmun transgender da atelafta ko futula allonne mo ko la ko transgender lan ka ba confirm ay murola bonde kaso kafa ngabo fanan ata pamod bo jande nyen safe in fact Gambia police fan ya safe ya fa modo la fan ya famfa ate sukuta sate kono kunun tilbulo la go ngabo to nga kerfatu sambanan adiyam tan non leak document on la minketa wo 3 million ko nyinti men yalan ko kaba bodam through chief of staff office of the president pour kata minister of finance ka fay pour ya official jo men yalan ko president barola Bama dandan ete Dakar Senegal pour kata jara lola je ya fa ministry diam ta ko wala le kerfat ya wala safi ministry e min fo nyi document on min lekta benale ngam sabana. Alright, wala be kila na last story di ka fali al nal badi malam jilala television GAM-TV to yala kana kanyi update ul sambale na me dan ro kala moli mili ala ko man subscribe haka de subscribe ko videos yaki like number da je follow ko mi nga fali nyami drom sita wasun Gambia na four stories sambana min ka tanyi leak document on Rico 3 million for security officers who accompany the president's mother for medical checkup in Dakar. Rico Mansakunda through office of the chief of staff. Wale commander ke minister of finance la kai ko nyin security guard sol meli alon ko brother president Obama noma ka sama medical checkup la Dakar. Wale be daniro through that minister chief of protocol ako Pro Minister of Finance wol joyla padia mola wala bonus solti nim man sagunda do hulal tata bantala banko kay ike yomi natti do tit ya fo ay minyenen ka Minister of Finance pour kanyen security officer jo atata la fo Gambia ko do million saba wuli keme woro mwanin lola and 957 Gambia dollars danaka wuli keme nane wala ya bali million nanola so mewdu no letter ol kono abota mimbulu ngawo kangale ko letaro abota min aketa April karo tilim nano la 2005 ako ultimately urgent extremely urgent ko letter la mi alan ko asulata ni manol tarinkele ko the permanent secretary minister of finance and economic affairs ko Banjul
letter o nyinta damen wala permanent secretary yaki walto minister of finance request for cash allocations eko request for cash allocation, that is, I have been directed for write and request for a cash allocation of $3,625,957.80 budut. This will enable the office to pay for the per diems of the security officers who accompany the HE's mother for medical checkups, the Secretary General and other officers traveling from this office. Attach the copy of the cost for the trip. I count on your usually corporations or my SM Jiba wale assign Chief of Staff and Minister file. Aka beginning karola kabo Minister of Finance kabo Office of the Chief of Staff me letter o nyin safe wolong Omar SM Jibati wole beginning karola any letter okay Minister of Finance le permanent secretary member Minister of Finance ko puribe sularin kodola mimbeta fo million keme saba wuli keme woro mwanni lulu gamye kodo 957,000 akabe sulari wo kodo la dana kan yaji be nyin kodo mbela be miya bale wule million nano la amanfen si akabe nyinin karola pour minister of finance pour yefero kata yenyin kodo bonde tarinke pour kadi security officer la pour ila padiemon million lan ko enyanta president Obama enyanta ka dandang Senegal pour ila medical check up ya fo president Obama atekati check wallet to niya mutakaman kende ya pake. So security officer almia escort kasamba Dakar ya fo wala la padiemo mintata for million nan danaka. So nyim kaito kaba likta drong adiamo nata siya pake social media gambia dingol jamabe ji yela kontani wala ila ni toro yitandi iko mine ya tinna nyin kodo membeta fo ni million nan iko ebo di la security officer la ka fayda president Obama le dandang Senegal kata medical check-up la gambia ni jamaa la ni ku yayi tane dol fana yafo mine ya tin na sai president Obama beta medical check-up na ma medical check-up ken na banjul loptanon bayri president baro fu yafo sai modol ka bo pantala banko kanne jara jang ata fu yafo no ko nyin sub region kan banko min ba Africa jang gambia la loptano mu nyon tawlati no nal hakilo ba kam president baro fu lotal no ay wol be fu jang e ko sai mine at na bayri bakata medical check-up la na mo ke banjun jang bayri ata fu yafo kon na loptano mo nyon tawlati non jang. So anyway, nyimbor ngo kolaje ministry fanan nata diamle kerfatle o safi mbaringo sambana a leak request for cash allocation from the office of the chief of staff has intended widespread public outreach and renowned calls for government transparency following the disclosure of a proposed 3.6 million per diem allocation request for security details accompanying the president's mother on overseas medical checkup. Ko nyin kayto fintrin kola ay banku dingol jama itiyam ta kola kela ni to ni la balamba ya yita ni mansa kundale ya mansa kunda kumande proisa nana yenyin bondi gambe dingol ne nyoto ye transparency kanyin leak document no bondi nyoto program bu banku dingol ya kalamta kabe yenyin ngaroke security personnel la million ko itata president Obama dan Dakar for medical check-up la ya fo enyante jola ati padiem wala min keda nyin security min tada president Obama dan Dakar enyante jola Gambia ko dol min tada for 3.6 million wakana Gambia dingol jama fintida e ko premier minister of finance fintina yen kalam tandi nyina minebe kering. Because the documents which surface on social media earlier today quickly stir debates among Gambian citizens and government components, many of whom question the rationale behind such a hefty expenditure, particularly at the time when the Gambian face present economic hardship and amounting call for fiscal proceeding. Ko nyin document kaba likta drong Gambia dingol jama fintela hedi amta kola jama fanam fon e fon mine be nyin ko koma kabin Gambia be dun won saimola Gambia mo bankulet mi alon ko crisis wala be nyin banko kan baluwo fon be kolear nyin banko kan bakel e ko hokan Gambia dingol ko e laftalon nan mine jarta nyin na kafa ko security personnel ta president Obama dan Dakar la kata medical check-up la kanyin kuro be dun duwal kun e kafa la padiemo la min ta for 3.6 million Gambian dollars. According, the Minister of Finance has confirmed the
authenticity of the leaked document, but clarified that the request remained pending and no funds has been made. Eko Minister of Finance fintitale eko tonya la nyin document no tonya la bote tolle buli la man sakunda ila document no la eko tonya lo eko document no min fa wala nyin ko nyanda ka security personnel jola wala min tada for 3.6 million Gambian dollars eko bari ye nyin karo ko la han kabide itol man na kodo bula kanyin security personnel jo nyin kodo la min tada for 3.6 million eko signed den ko be pending wala ba ko jibe kan bari amanke ko ye jola follow. A request for cash allocation does not equate to the release of funds. An official from the Minister of Finance told Kerfatu all government revenue disposal and procedure extremely through electronic bank transaction, not through fiscal payout. Kerfatu ko modi amte membe ni ministry kaitandi la ko tonyalo amanke ko wato wad nim sakunda la yin kaiti sifal finde da kafako lafta ko di karle la Minister of Finance bola alinyu million nangam bonde amanke ko ekatale ka kodo release wo nyama ko hani ako ninyul fudate la official do tol fanan ka sile kaji be fa jartal wala fa man jar comme mol yaaji nyamin kaitot ako saintenti bo tembol akon dum fana ni ya tara ya lonko a jartal amanke comme to ka kodo kasmal konti ka di hani e kaminka ka ke electronic payment wala ka bank transfer ke kati imari nyalla account. According to the ministry, while the request from the office of the chief of staff was received, it has not been actioned and no payments have been made. Eko ministry nyim foye konenke ko tronyalo bayre nyim kulet mi anaka bota chief of staff level ko pour nga nyim security personnel ol joni kodola baran sayi tan roke ko nyim receive non kola manjor ke mankodo bula folon kata koybe la feri ngala nyami folon walon koy telephone be sirine iba akko jibe. So nyin kono e ko Gambia dingol min yalan ko e diam te akola pour ka ko condemn community na man sakunda bel ora kanyin ko do be bonne ka fay ka di security personnel le military president Obama da medical check up e ko kono activist wol beje human right activist wol beje ako among the many voices speaking out on the issues among human right activists Pasamba Joe Minkada Koiti who stated if you want to judge how good Gambian's healthcare system is, just try where the president, ministers and families go for their treatment and checkup. Eko Pasamba Jaw ate min fon fanyin ko la ko ni lafta alon na ko Gambia la loptanol wala na loptanol na jare dulal mil be nyim banko kan ko how badly they are ko ibe boyri nyame wala tinyaro min bece wala topatori kendo min mantara nyin loptanol to ako ni lafta o lon na kuraye ko la dra ko ibe ferol kadam president wal ni bamal wala president wala mol anim minister wala minister la dimbal kata loptan o minto eta fon e silom da ya muta ko wala loptan kendo te nyim banko ka yeta auto fanande yeta o loptan ol fon jibe be al halo minto e kalo nyim banko mo le Gambia mo fatale e mantara jarar kendo so kan kada ka min fo wala nyanda hane o loptan ol min be nyim banko kan e man topator kendo so le joral kendo tegi very sad. So anyway ñun story ti mi yalan ko kirfari kiskisiro kala kabinyi lek document o finti tan ho ati Gambia banko kanjam min kida ñin document on ti wasun Gambia min post chief of staff wole dandro ke minister of finance bul ko security personnel on lebje min president da bama dandang Senegal kata medical check up le inyanda wolle jola fo 3.6 million Gambian dollars o kola kabinyi finti da Gambia dingol yela ni toro ni yela balamba da yitandi e ko menen kiri ñimman sakunda ngaboto ngata na do na story ker fatle o safi iko mimbota fat chambulu sane mentere na dibite e ka ko adiamta dibite nyat no na ko I am utterly shocked by a collection of a video and audio circulating on social media claiming that the Gambia government via Department of Physical Plan forcing people in certain part of Sukuta-Salagi to abandon their homes and properties because of the place is reserved land. Eko fati chama wole be diam kan yindibite bonta ko nyinketa ni toroti anim magoti e kako nyinkuwa sok bakela ay video li anin audio li be janjan social media anin natalo li minketa ala multi milbe sikin Sukuta-Salagi ayaje wala kordale fiscal plan na mol ni la bulldozer be la kordal ni la bungol boykam akoy e mantre boy kan dalila fo man sakunda ko e be boy kam dalilo min wala keda nyulbe siri nyin kenol min do ko risaf lanon man sakunda la risaf lanon ako man sakka fa ko man sakunda la risaf lan nan ako manyana kala kuti o dalilo kata ka molla kordal ta ke be boy ko wol fintinde banda ako even though
I have been far away for overseas. These video audios keep haunting me around. For the last 24 hours, I have been wrestling with the phone calls from several stakeholders, all demanding accountability. Akamantara banko kanyao nyarandinga ko bara kabay nyim video jedro amansino aya niyo torala amansi ayatin na fong afane kusita abe telefono atakan kamol kumanda milbe marade nyin kusifal pour yelo yenyin ko dang anem fanan ka keskesro ka akola. As a citizen of Congo, I understand the deep emotion through these ongoing systematic land seizures without compensation invoked within our communities. As your NP, I share the concerns of most Sukuta-Salagi residents that the lands and property crisis and emergency that affect all of us, that the government must do everything in the power to restore the readiness of our neighbor. Eko fatu jaw minkita fonte ko fatu jom Fati chamti Sukuta-Salagi la député atela continue de kadiamta akata fam molati mi alon ko abasiri nyin lawolta minketa sukutati ako wota sukuta dingol miliya lon ko yata tombo minketa sako Salagi famolti ka tombon ka ke la député de ata sonna nyin na wole tara toro kono sako toro mi alon ko man sako nda wole ya laikan ka loke la kornal beboy kene ba fati na mol ka finte dingol ni la alfal belori ka kumbo ako nyim mo kulati mi alon ka ya sulale saintenta ko mandiro kele ka fam man sako nda lo nyin kole danka kola ka ko nyim fana address wo ati nyam be nyin tembo fatu cham finte ta konenke kala ni ko yani ni toro itande akaba fala mol morandi ya lon koy affecta nyin kola is a time diala atamela bake abe kadu mbe tembo minta anem sakunda be diam kam ko nyin kola so wala kida fatu cham the honorable chamti wala be diam kan ka bay video leje milbe sunnen Sukuta-Salagi demolition Kaboto ngata pamod bojanne severo ke kibaro dole. I wonder why the police through some politicians are protecting the scammers claim to be the supporters of President and his NPP. From Ismaila Kante, the self-proclaimed SIS, Karim Njie, driver of the office of the President, the police could not do anything to arraign them before the court for scamming, despite numerous reports at various police stations, including Birkama and Busby police station. Pamod Bojang, journalist Pamod Bojang wala be nyinin karola ko miyate na Gambia Police Force mol mil ya lon ko ye fanke NPP nkolti sako president barola driver anin dobe je miyalon ko Ismaila Chamt ako mu NP waya fo mole kata mu NIA leti anin Karim Njie memo president baro fo la driver aya fo nyim mol be mol kalabante ya kan jamme ka scamin neke minke da Gambia dingol jamaati ya wolle kalabante ya janna fulo la min siata bagi ako mol nata moron kata Birkama police station ka report lo keje anen Bursabi police station ako case file ol be siarinje mili alon ka sunta nyim mo fulo do ya fo NIA official mata te ka fan commande walla min keda Ismaila Kantati ani Karim Njie president baro fon la driver aya fo wolle kam mol bula kalabante ya ko na nyim banko kan jam ka mol scam million on jamala jam ako min siyata reporto jamati yeke Bursabi police station anin Birkama police station akabe nyinen karona mun yatin hankabi Gambia police force man stepta pour kanyim moflol mutake ares katumero lakam min sunta nyin kola ka kiskesero ke samba kitiyala akobara be nyinen karola fo momo ni yalon ko ka NPP support wala sutiyata president fol manyana kamuta ka kitinde bank nyim banko kam ayatre mo nakat million jaman so Pamod Bojang be nyinin karola ayafo nyin kilon e alnya be nyin na tarola wolle mol scam e butun mim fonye nan Karim tibam mim mo president barola drive photo wala fatelong NIA officer te wala man ko ina bara ay nyina na talo fintine ko nyulle multi million ko e be Gambia dingol kalabante ya kan ke scam million jamala be nyin tembo min so ngabo to ngata alkamba time min kera pastor do a pastor arrested in Texas for fatally stabbing transgender wife on Wednesday night. Ako mbe in tembo minto a transgender pastor dole arrest America sate mika fay Texas. Way mo dole arrest minketa la musoti yafo yarfan transgender la mate. Transgender wolon kelti mili alon ko ke operate ka sunjo kela ka musu ya kela e ke koko muso e ko pastor ni wala fa akonyi fon keta nyame wala in a shocking and tragic event Pastor Isaka, a member of Ghanaian community in Texas, USA, has been arrested for allegedly stabbing his wife Sanda
Sandra more than 40 times on their wedding night. The horrific incident, which has left the community reckoning, reported occur after Isaka discovered that Sandra was transgender, leading to her ultimate death. Ako nyem ko fonke da nyame wala nyento nyem pastor ayafa ko atomo Isaka yafa ko Ghanaian no lene ni Ghanaian community milbe sibat ni America banko kai ka famia Texas e ko wala muso doje ka famia Sandra akay lafte la aya propose ak pour ka futu e ko kan amanna futu fo amanna wala fo lungu minne alanko ya appointment no se tata church wedding back yela futu city church ako futu city ko la ka bo church oton itata na minkete la wedding night drum ka voke na la muso abe content nem pour sa be na honi mu no lo commence ako lum folo la suto lon wolun na ngamera kabe muso nyi e wura minketa Sandra ti Kenya nata kalamta ko yara fan transgender mala musoti wolon transgender wollan kilti milianan ko kamusi akele ke operate gel la muy fananti so akolon na pastor nyi nata kalamta ko yara fan ala muso ate min kan fa furu minketa Sandra ti yara fan transgender wakan non another fair waka tata muro kamanan ka nyin Sandra ka so muro la for min siata 40 times ka sunta ala sahyalaje ayafa ko American la police or scientific min keda passport ko ya arrest le for investigation min sunta ala musola min keda Sandrat min sunta ala sahyala e be continue la kiske suro la fo jallebe pare la ka samba kitira bara ayafa min fu e mobe jahal wala nyinde ko e ko yara fam pastor atemalon ko ala muso e min fu min Sandrat wa mon transgendalte ate open all ayamota ko fenkole mati o Sandra nyim musole tiwo ayatara kela mati yan transgender so ito lela nan talol mu nyinti tente imam muso nyi njabe nyame mu transgender woman ni aje drong hani ta fon ni manka cross lati camera musole be lorin tente bari iya fo transgender la mati amanke musoti o bari be intembo mento minketa pastorti Isaka iya fo ko ay muso nyim faale dak so anyway ngabo to ngatan na no da story pamod bo jalle wo safi ko another suicide in Farato iya fo suicide dole fanan keta Farato mo dole fanan finteta Farato miya famfa ate kunun tilbulola ni watin famfa be siaring bake kambe banko kan ya fo nyindo mu bakar lati kasi be sanjitan sabo wala kata sanjitan nano kan ato mu bakar dabolati abasabatri Farato e ko wala ya famfa ina da Farato police post commandi pour etaje kata ko nyin kiskis ko mbenyin tambe o minta Farata police tata jele kabi tata je kunu yatra nyin aya fam fale so aya fam fa dalilol min imalom police wol ko be kiskis rola kaji be min sunta ala fam fale ya fa nyin watin fam fa be siarin banko kam ba kelo ko man sakunda nyanta fero kala pour kanyin ko kes min be yene be fonnin kelo wala mol jama dum kan gammenol nyim fam fa bala nyim banko kan nyim wat so wala mun na story ti nyul na story ti ngamin sotale drum ka fala nal badi malu jilalon tirbe jam GAM-TV to yala kana kan yi ko sabala